Zdravím Marty pri ďalšom natáčaní z legendárnej hry Gothic. Dneska sa dostaneme do 3. kapitolky. Teda hneď sa dostaneme do 3. kapitolky, len prejdeme tento mosteček, kvalitný alebo jaskinku, alebo jak to definovať. Potom pôjdeme ešte nejaké úlohy pred Jakhendarom plniť. Kapitola 3, no dobre. Jaj, čo to Nie, čo robíš? Paráda. Závodu úplne, no dobre. Že to porádečku, zemačky sú v rádku, môžeme pokračovať v našej ceste. No, ale nastala jedna zasratá vec, kapitola 3. Čo zastáva v kapitole 3? Jedna hnusná vec a to sú tí zasratí idioti, pátrači, či jak sa to volá. Nemám to moc rád, nachystal som si nejaký menší setup, s ktorým ho hádam rozložím, toto nás bude hneď čakať pri bráne. No a ináč by som to aj nenatáčal vlastne teraz, ale musíme toto vlastne ísť za Lesterom, ktorý nám niečo povie. Potom budú nejaké menšie strihy, to poskáčeme a skúsime hlavne nejaké úlohy ešte poplniť predtým, ak sa vlastne dostaneme do Jakhendaru. A vlastne aj musíme splniť, lebo ešte sme nedokončili vlastne jednu úlohu, kvôli ktorej nás tam pustia. No a teraz nastane jedna zasratá vec, teraz možno zomrem, teraz možno fakt zgebnem, uvidím, ale dúfam, že nezgebnem, lebo ja som pro elite všetko. Dobre, takto. Nie teleport, malá ohniva. On neskapal, on fakt neskapal, to si nie. S tým ma netrafíš, kámo, to ti vrajím, že s tým ma netrafíš, ty piču. Ty kokos, toto je hardcore jak svinia. Toto proste ja neviem, ja by som sa radšej mrdal s drakom. Fakt, toto sú úplne hajzlici, čuraci. Proste mijete celé magické chujoviny, čo som mal nakúpené, pozháňané, všetko ve výpredajoch. Nie, som nechcel míňať tento lektvár, ten je docela vzácny. No nič, otvoríme si a môžeme tu vidieť veľkú zlú vec. Paladiny tu skebli, no. Tam je vlastne sme dostali teleportík, ktorý je docela potrebný vlastne k tomuto onemu. K tejto časti ostrov čaká, že nás hodí sem a nemusíme to potom bežať ako sprostý. No a hen nás čaká oný Lester. Ja nejaké lagy mám, neviem, vždycky pri tomto priesmiku mám lagy, neviem prečo. Možno kvôli tej vode asi zle bere tú vodu, nevadím. Lester môj, ovce tu paseš. Ja vím. All hell's broken loose since you left. Talk to Zardus. He's waiting for you. Zardus gave me this rune for you. It'll help you get to him faster. We'll meet again there. Dobre. No hen môžeme vidieť rečiovka na palca, čo je dosť nahodno, sa sem dostane ako cez priesmik. Trošku ma to dosť nasralo. Tuto ale taký jeden lovec, ktorý nám potom pomôže uloviť, ale on sa neho bojí, takže bude potrebovať našu pomoc. No povypíname si niektoré kúzla. Kedy mám zapnuté? Čo mám zapnuté? Povedzte mi, aké kúzlo mám zapnuté. 4, 5, je 6, dobre, pohodička, ja som sa ojebal. Kexardasovi môjko. Teleportation. Všetko musí byť. No. A ideme pozdraviť našeho Zardasa, ideme porozprávať o našej výprave dobrodružnej, jak sme boli, normálne sme sa boli previesť, taxík nás zebral spátky a ideme mu povyprávať, čo sa všetko stalo, jak sme navštívili tábory a všetko. Počkaj, kde to bývaš? Tu to bývaš. Už som sa zamotal z tej veže. Nesedíš tu? Ja som si myslel, že tu sedíš. Kde si? Isto študuješ, že? Jasné, a tí zombiky, jeho harpie, čo tu má, joj. Zardas, starý pestovateľ, neboj sa. Rátam, že na tých harpiach si honí isto po večeroch. Bolševik jeden. Vodní magovia objavili portál. Toto ja tiež musím povedať. Interesting. As soon as you find out something that is really helpful, be sure to let me know. The artifact of Beliar could be hidden somewhere there. Find it. Dobre. Môžeš mi niečo rísť o tejhle kamennej tabulke. Ja som vlastne nemusel dávať. Zbytočnosť. Vrátil som sa z hornického údu. No, to som potreboval. High time too. What did you see? You were right. The land's been overrun by an entire army of the enemy. Orcs are besieging the castle, and dragons have laid whole areas to waste. It won't be long before they attack Corinus, if I'm not mistaken. Dobre. Lester said you wanted to see me at once. What the hell has happened here in the meantime? The enemy has learned who you really are, and that you're planning to get hold of the Eye of Enos. He has recognized the threat. It has forced him to leave his cover and openly attack. The game of hide and seek is over. Yesterday, nobody knew what the enemy's attack would look like. Now it has become only too obvious.
I finally got the proof that Lord Hagen demanded of me. What proof is that? I received a letter from Garand, the commander of the Paladins in the Valley of Mines. In it, he asks for reinforcements. That should be enough to convince that. Velice potrebná vec, velice. Well done. Dobre, dobre, dobre. I was attacked by magicians in black robes. The enemy has many No, faces. smrdí, smrdí! The Seekers are one of them. They're really the ones who prepare the ground for the enemy. They have taken up their positions in strategic places and are now only waiting for an opportunity to spring the trap. Stay out of their way. They are very powerful magical beings, and they will try to deter you at any cost. What will be the next step now? Go and bring Lord Hagen the letter from Garand, so that he may grant you access to the Eye of Enos. Then go to the monastery and talk to Pyrokar. He must give you the eye. Nothing is more important than getting this artifact away to safety. Go now before it's too late. The enemy will also try to lay his hands on it. Všetko to znie tak jasne, ale aj tak sa nahodia problémy. No nič, v tomto peknom pentagrame si to strihneme a vidíme sa v mestečku. Tak, dostali sme sa ešte do mestečka konečne, ale ešte sme... Po ceste som zobral jeden questík vlastne, lek pre Hildu. Vlastne Hilda je teraz trošku ochorená, dostala teploty 38, ona je zapárená, celá je... Už sa len počkaj, za Ferdinando treba ísť najskôr. Fernando, ahoj môj. I've been to the Valley of Mines. And? How's the situation there? The mines are all depleted. There's barely more than a few chests full of ore. It's hardly worth digging for that. That can't be true. That means I'm ruined. What about our deal? Now, about your reward. Here, take this runestone. Runový kameň. Runový kameň. Na čo mne je runový kameň, ty zasraný debile. No nič, musíme... Joj, toto ešte bude veľa questov, ale to nebudem teraz riešiť. Ešte aj zabitý paladin Lobart. Či ak sa nie je Lambert. Ja neviem, ak sa volá už. Nechcem tú sošku ukradnúť. Vždycky som ukradol proste. Lord Hagen, hello. I bring you news from Garand. Here, he gave me this message for you. Our situation is worse than I had feared, but report to me on the situation in the Valley of Mines. The Paladins are holed up in the castle in the Valley of Mines, surrounded by To by orcs. chcelo gulomety, There kámo. were many Gulomety. casualties in the prospecting operations, and there's barely any ore left. Well, I should say that without any help, the lads are lost. That's how it looks. I shall find a way to rescue this expedition. You have done much for us. Enos will thank you. I'm not all that interested in his gratitude. I want Žiadne his pán eye. Boh zaplať nebude. Yes, of course, I stand by my word. Take this letter. It will open the monastery gates to you. Speak with Pyrokar, the highest fire magician, and show him this authorization. He will grant you access to the Eye of Enos. One more thing before you go. Take this rune as a token of my gratitude. It will take you safely back to the city whenever you want. Velice potrebná vec, najpotrebnejšia vec, čo potrebujem. No, vlastne toto je to tak trošičku, je to, stále šprintujeme parádne, bežíme a králi do nič. Ideme sa ešte pozrieť za jedným parádnym obchodníkom, že či má nejaké nové vecičky, jeden či druhý. Vlastne nabehla 3. kapitola nám. Kde ste hoši, tu je pán, áno, Lutero. Ahoj, Mojko. Show me your... Čo máme? Nejaké bežecké lieky by som si kúpil, no, bonus sily, no, to sú docela dobré veci, nejaké opasky. A nič nové, kámo, ako si pobídol, Lutero, žiadne špeciálne vecičky. Gothic návratoch sa mi strašne páčilo, že ste mohli vlastne plniť tu pre tých obchodníkov. Ale salamandril, čo čaruješ, more, svieti ti ona. I'm impressed. You should take your time and browse my goods. Right now, I have a very special potion to offer. Hej, dobre. Show me... It's my pleasure. Dobre. Bonus obratnosti, dobrý lektvár, hneď ho kúpime, neboj sa. Docela zaujímavý lektvárik to je, ale zase ja nechcem na tú obratnosť moc hrať. Ale aj teoreticky, keby som sa dostal na 60-ku obratnosť, čo je... Není šanca. Tak by sme mohli vlastne nosiť ten špeciálny meč, vlastne 120-ku, ten mistr, neviem, jak sa to už volá, taký zlatý voľný, taký ako kort to vyzerá. Počkaj, tu máme ešte robotku s Diegom. Diego, hello môj, ja som vlastne zabudol úplne, že tu máme vlastne Diega. Diego sa stihol vrátiť vlastne z hornického údolia. Som veľmi rád, že sa mu odtiaľ podarilo plachnúť, lebo nechcel som, aby tam skapal.
Gorn vlastne tiež sa asi sem dostal už, tak je dobré všetci chlapci. Dobre. What is this about? A lot of things have changed since I left here. I have to get back on my feet somehow. What's the problem? I have to get into the upper quarter, but I'm not a citizen of the town, and I don't have enough money to bribe the guards. That's where Jasné, ja som všade. So you want me to lend you some gold? Nonsense. I've got some gold. A whole lot of gold even. Unfortunately, I don't have it with me. Tak si ho mal You need zebrať. to go fetch my gold for me. Dobre. What's in it for me? Have I ever asked you what you could give me in return? We're friends, shouldn't that be enough? Okay, Dobre. Listen, back when the barrier was still in place, I hid a small treasure. No presne It's been toto. quite a while. That's why I forgot to take it with me. And I can't leave here at all at the moment. To cut a long story short, you must go to the Valley of Mines for me and fetch my gold. Zasrané, no. Toto zlato sa vlastne nachádza tam pri mieste výmeny. Ja som si už zobral vlastne, keď sme vlastne začínali natáčanie, tak ja som tam vlastne zbehol s rýchlym lektvarom, zbehol a zobral a išiel preč. where's the gold hidden? Directly at the trading square, above the abandoned mine. It's in a leather satchel. But don't forget to check that it's the right one, so you don't walk all that way. Dobre, neboj sa. How can I recognize it? It's full of gold. A whole lot Jasne, of takže gold. 500 000 kil. I'll try to find your gold. Just do it. That's enough for me. Jak kvit? Čo kvit? Tu máš tvoje zlato, kam. I found your gold. Great. Show me. Very good. Gerbrant had better watch out now. Listen, I still need to take care of the guards. I want you to take this letter to Gerbrant. He is one of the fat merchants in the upper quarter. Give him my regards. I'll meet you in front of Gerbrant's house then. Dobre. Dáme dopis od Diega, paradička, všetko. A ako vidíme, tak Diego vlastne, no on je tak trošičku bol taký lepší človek. Bol v väčšom postavení, vlastne býval tuto v hornej štvrti originál, more žiadna cigánska oná osada, Hey, nič to you. nebolo. Bol to velice postavený človek. Diego says hello. What? Who? What Diego? And he wants me to give you this letter. That can't be. Kurva, zaujímavé, jak rýchlo vedia čítať. V Gothicu všetci. Diego, of course. Yes, I'm gonna meet him here shortly. This is the end then. All is lost. I've got no time. I need to get out of here. Quick. If he finds me here, I'm done for. No, budeš. Hehehe. Pán Diego už si bude obkračovať si vajca a pôjde si hore. Ako nezdalo sa mi, že ten mal naspech, však išiel krokom jak oni. Dosratý. A Diego, poď sem, môjko, potrebujem sa porozprávať ešte s tebou. I delivered the letter. Very good. How did Gerbrant take it? Skoro sa He was posral. shocked and made himself scarce right away. I should think so. I'm afraid that, first of all, I need to attend to furnishing my new house. If I remember correctly, Gerbrant's taste is horrible. Dobre. The house is yours then? Yes, from cellar to attic, Oh. with all the furnishings. Having spent several years in less than befitting quarters, I'm looking forward to sleeping in a soft four-poster bed. And Viem si to predstaviť. for breakfast, I'll have a fine wine and Šunčičku. excellent ham. A nejakú You don't pičku by miss to any ešte chcel. chances, do you? You betcha. No, dobre, Diego. Ale jak si dlho trvajú tvoje rozhovory? Came by his fortune through honest business. Of course, he never got his fingers dirty when it came to really shady deals. He had a helper for that. Of course, I caught on to a lot back then. Gerbrand finally got rid of me. He was probably afraid that I knew too much. You never told me about that. You never asked me. To je zmrt. What about my share? Looks like you haven't forgotten everything I've taught you after all. But you're right. I couldn't have done it without you.
500 zlatých je dobrých. A nič, mám predaj celé Gibraltar, či jak sa volá, dobre, ahoj môj Diego. Nič, není ďalej, dobre. To by sme skončili s Diego, ako vidíme, tak Diego mal celý zaujímavý život. Vlastne bol to fakt postavený človek a sa mi ľúbilo na ňom. Ja som vedel, že on bol nejak vysoko, lebo on bol dobrý. Jemu išlo o obchod. To bolo vidno, že on je obchodník. To pozná. Obchodník obchodníka pozná. Vatrasko, my potrebujeme sa s tebou poprávať trošku o väčších vecach. Doručil som tvoju správu, to je jedna vec. Už aj neviem, za čo to bolo. Sami aj hentam sme doručovali, čo si je. Hrudka, rudy, to nepotrebujeme. Prsten dovednosti, kráľovský šťovík. Kráľovský šťovík, isto nie, mne sa variť lektvary nechť. Alebo že by sme varili lektvary. Prsten dovednosti. Hrudka, rudy. A zaberme ten kráľovský šťovík, možno niečo povaríme. Dobre, dobre. Fú, Lobartová žena, Hilda. What? Again? The good woman should take better care of herself. One hard winter and she won't be with us anymore. All right. I will give her a medicine to reduce the fever. Oh, and while you're at it, you might as well drop it off with her. Neboj sa, neboj sa, neboj sa. I've got this. Those are artifacts from the old culture, which we have been investigating. Dobre. There are several kinds of them. Some contain information. Ja That is the viem. kind I am interested in. Bring me all of. Dobre, I shall dobre, give dobre. you an Dobre, dobre, dobre. Great. Here, take a few spell scrolls. Dobre, 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 zoberiem si, neboj sa. Dobre, tak tu sme vlastne skončili asi s Vatrasom. Čo je? Čo je? Že si sa mi zase bagol. Kde je ten Kavalorn? Potrebujem Kavalorna. Som mu chcel dať niečo. A počkaj, ešte vlastne, keď sme tu pri tej krčme, tak máme ešte jednu dôležitú vec, ktorú tu musíme vybaviť. Koragon, máme jeho misky. And how's business? Don't remind me. Lord Andre is serving free. to je Hardly na chuja. anybody comes here now, except for the rich people from the upper quarter. What's wrong with them? Yeah, some of those swells could really get on you. Take that Valentino, for instance. But I can't pick my customers. Yeah, I need every coin I can make. What little I have Kámo, si na tom strašne zle. has been stolen, along with all my silver. You've been robbed? Yep, some time ago. It was still rather crowded that night. Originál cigoši. Nabehli, ujebali všetko a išli preč. I wasn't gone long from behind the counter, but it was long enough for those bastards. I no went serio. to see the militia about it, but they couldn't find a thing, of course. Yeah. Jasné, chápem. I've got your silver. Really? Here, take this as a reward. A very special beer. This is my last keg. Díky kámo, díky, dal si mi pivo za 8 strieborných nádob. Paráda, fakt paráda. Výhodný obchod, no nič, ale každopádne vlastne je to dobré pivo, lebo to pivo tlek na černú horečku, no to potrebujeme dať hen tej kundičke. Ale ja by som chcel to pivo nájsť. No môžeme vidieť, že vlastne bonus životní energia money, takže nám to trošku kopne. Čo sa mi ľúbi, nejaké polievky vlastne sme také mali, ale našiel som jednu vec dobrú hornícku moduli, vlastne keď som hľadal, tak vlastne jed krave mouchy, môžete to nájsť vlastne tam vedľa izby, kde býval oný, jak sa volal, ty kokos Gomez a one. A tam to vlastne môžete nájsť vlastne to žihadlo, no on sa to môžete naučiť vlastne všetko, čo ako sa robí. Takže vlastne budete vyskylení, všetko budete znať, nebojte sa. Hakon, všetci tu hulia, všetci narvatí, no nič, ale ja sa musím ísť vyspať, lebo takto tie vecičky tu nevybavím, lebo musíme si dať jednu pochrapať si trošičku musíme, originál. Čo tu spínkáte tu už či nie ešte? No ja by som to dal tak spať, že do obeda, lebo potom už všetci budú pekné budú všetci pripravení. Tak dáme poledne, dobre. Vyspínkali sme sa trošičku, to je originál, to je základ, pekné závesy, tu majú originál, všetko. Si to určite nakúpili, šajsavé meče, škoda, že ich nemôžem pobrať. No nič, čo tu máme ešte, aké questiky, lek pro Hildu, Konstantinov prsten, pokus, aj chujoviny, no nič, ale pozrieme, jak sa na to majú naši obchodníci v 3. kapitolke, áno, Zuris, čo tu máme? Niečo sme nakúpili, nejaké poriadne vecičky tu máme, no ja som vás, elixír ducha, no dobré veci, dobre, toto ja sa zastavím potom. Každopádne teraz asi
Ideme mrknúť ešte do kláštora, tak toto strihnem a vidíme sa v kláštore. Tak pomaličky sa blížime ku kláštoru, ako môžete vidieť, tak ja neviem, mŕtvý ďalší patrač, som sa tu originál s ním prestaral. Ako toto, viete čo, keď som sa s ním bil akože na meč, tak to trvalo asi teraz tak, koľko? 5 minút som sa hádal s jedným zasratým patračom bil, nechápem z jakého dôvodu, ale bil som sa 15 minút ako zasratý smrt, nechápem prečo, ale dobre. Tyho, zase mám nejaký kles FPS-iek, nechápem prečo. Hey, you. I see you belong to the magician's monastery. Yes, why? Can you use another worker there? I wouldn't know where else to turn. Where do you come from? I used to be captain of a big whaler, my boy. The sea is my home. Dobre, My dobre, ship, dobre. the good old Magdalena, was sunk by pirates a few months ago, and now I'm stranded here. Na sere. All I ever wanted was to go back to sea. Since I've come here, not one schooner is called at this accursed port. The only ship which is anchored in Corinthus is that blasted war galley of the king, and they don't take on anyone. Na sere, What na else sere. can I do? There's no work for me in town. No nič. Hádam ho potom príjmu sa mi sa. Ale nechápem prečo mám iba nejaký pokles FPS, nechápem z akého dôvodu, ale dúfam, že to bude na videu, dobre. Dobre, ak nie, tak mám mrdne, fakt mám mrdne. No nič, tu môžeme vidieť, že tu už je pán Milton, nachystaný originál, šéf, král, všetkého. Pekné ruky bok na kráľa. Hello, Milton, hello. How did you get to... What kind of a question is that? I crept through the path. Pekne, pekne, Admittedly, pekne. it was never easy avoiding all the monsters making themselves at home on this side of the valley. But ultimately, I encountered fewer problems than I expected. Dobre, 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 Milton. Do you know where the... Gorn seems to have coped with his stay in Garon's dungeon very well. In any case, he wanted to go to Lee and see what was happening on the... Dobre, After dobre. the grub they serve in the dungeon, he's probably stuffing his face right now and putting the... Diego mumbled something about a reckoning. No idea what he meant by that. Takže išli But I spolu, suspect chlapci. he's in the city. You know him. Always there when Á, there's... za Diegom sme boli, neboj sa. Do you know any... No, but I have a bad feeling about those. Be careful if you run into them. Jasné, jasné, neboj sa. No takže nič, nám Milton také nič extra nepovie teraz. 21 level, no, není zle. Mohli by sme sa teoreticky naučiť nejaké nejaké magické nové vecičky. Hello, Parlan, hello. That's totally obvious. Teach me the... Yes, the time has come. Enter now the third. Dobre, You will dobre. need them, That's nothing. for evil draws nigh, and it can be thwarted only with Oh, the... Inosová sila, pozri na I to. have now taught you all of the circles that I can pass on. Karas will instruct you in the higher circles. Dobre, 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 díky, díky. May Inosprit... Koľko? Dúfam, že iba 10 do... Nie, iba 5, paradička, tak toto mi teraz vyhovuje, úplne mi to vyhovuje. Nič, ešte tuto dokončíme kláštor a to bude asi na dnes všetko, lebo potom na budúce si necháme, pekne pôjdeme sa dostať do Jakhendaru. I've come from the... What do you have to report? Úplne na chuja. enemy has formed up there with an army of orcs and dragons. We have already learned that from Milton. But what about the king's shipment of ore? The mine they are digging for Garand in the valley cannot satisfy the demands of the king. The days are becoming grayer, and the light of the sun is ever weaker. I was attacked by men in black robes. I know. Those are the Seekers, henchmen from the nether realms of Beliar. Beware of them. They will try to take Preto na possession. nich treba zautočiť ako prvý. Once possessed, you will no longer be yourself. Only here in the monastery could you find help then, so be careful. I have asked Karas to look into this matter. He will certainly win some further insight soon, which can make us see clearer. Here, this rune will bring you directly back to the monastery. Díky, díky, kámo, díky. We must offer resistance. Dobre, dobre, dobre. Vlastne. To príjme akože to I Inosové have oko. come to take... I see that you have received an authorization from Lord Hagen himself to bear the Eye of Enos. I am afraid that I have to disappoint you. Čože sa stalo? Fallen victim to a treacherous plot of the enemy. Tak, to je The na chuja. Eye of Enos has been violently taken from the... Dobre, dobre.
Who could be so impudent, Master? Evil is cunning, and usually works in secret. Only rarely do you see it. Dobre, nad jedným svetle, áno, áno. It's a different matter. The enemy now shows himself openly in the... This can only mean that he no longer fears any adversary. Dobre, moc rozprávaš. Followers, a candidate for the high robe of the magicians of fire. Sasá, ty Pedro. Hej, v prdeli. The enemy has taken possession of him, thus inflicting a terrible defeat upon us. Neboj sa, to nájdem originál. Has forced his way into our most sacred. I fear that he simply spent too much time by himself, outside of the gates, and thus beyond the protective walls of the monastery, exposed. No, bude to už potom budeme riešiť, lebo to teraz netrvá riešiť. One more little thing. Stay away from the roadside shrines. We have Znesvedcení. No one can say what effect they have now. It is not your task to solve this problem. The paladins will take care of this matter. Jakže není moja? So fast. I have another task for you. Všetci úkoly. Now that you belong to the Brotherhood of Fire, you must also fulfill the duties that come with being one of us. The Church is not only concerned with the affairs of magic, it is also the final authority in the administration of justice, as you know. Dobre. The latest case brought before us opens up a bottomless abyss and must be dealt with once and for all. What's this about? There is someone in the city who has sold falsified shares in the ore mines of the former penal colony. These papers are utterly worthless and of no importance, really. Still, they have the potential of stirring up trouble among the people, which we cannot afford to happen right now. The swindler is supposed to have approached all of the most reputable traders in the city and the country, and has evidently managed to sell his counterfeit mining. Find this evildoer and bring him before this panel. In such hard times, we must not suffer swindlers and plunderers. We must make an example of him in order to deter the rest of the mob. Jaké vraždy? I'll try to clear up the matter. One thing more. When you visit those traders, do not let them know that you are looking for mining shares. I think they probably want to sell them on, and certainly would no longer offer them to you if they realized that you are dealing with them on behalf of the church. Do you see? Yes. Then get to work. I wish you much success, brother. No vidíme, že teraz strašne sa nám nejako nabehli úkoly, nejaké nové budeme musieť riešiť, no ale toto asi dneska ukončíme, na budúce sa povieme pozrieť vlastne po tých misiách ešte do Jakhendaru, lebo musíme ešte doriešiť vlastne problém, kde zmizli ľudia, lebo všetko to na seba nadväzuje a dokým to nevyriešime, vlastne potom bude vlastne vzývanie kruhu vody, že sa pridáme k ním do toho bratstva a to bude asi na budúci diel si dáme taký datadiskový, takže dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak je určite hoďte like, pre sa takýchto videí dajte odber. Rozmýšľal som ešte, že by som mohol začať natáčať Gothic návraty 2, teraz to vyšlo, strašne sa mi to páči, len ešte tam nie je tá čeština, tak rozmýšľal som, že by som spravil iba takú rýchlu recenzičku a potom, že keby vyšla čeština, že by som to natáčal, určite mi dajte do komentov nejaký popíšte, čo k tomu aj ako, nejaký svoj názor, no a do ďalších videí. Nazdar.